was hearing my video and you see be very important like video na share mode. Yabua Ajakum Francis, I'm coming to speak on my local language, okay? Yabua Ajakum Francis. Matamo Bubu woman said, na many uncle Williams, also me at the ma, me a penina, Mensebe day. Namaso your doctor Papa Ghana and to me a video Monfenseno. Yabua Ajakum Francis, baby, oh, be a video. I reach out na nyane yebubu and answer amen answer medase We dey ento ye bra pan na omfansi na damfo Williams so say asema bra Willie kan enye no kore ento na de nti ameka say ento ne say condition ya that screen is ya ye bra ne de to so so hwe ni ya eye honor deviation and I say honor drift na nipa ne nsa na ye say akoakwa na 90% cases na de ye de sa de no ba no eye RA, the friend rheumatoid arthritis. And this idea ba say o crack or knuckle, it doesn't cause RA. But your other conditions are it nipa and I say on and deviate. The friend honor deviation. Your other conditions, if it's a lupus bit me cause that. I mean severe osteoarthritis bit me cause that. But majority of these cases in an RA. Obi onim RA bi anim say RA autoimmune disease. You can say RA be autoimmune disease. Uni badua soja for na nkasa asori etiawo omo ana was nkomo ku infection no bibia sia ma confusion bia sia omo hu ade bi wo joint no ho a omo hu ni se wo ye foreign material na omo sha ase attack no now ti sound na apie ba no kwampo emfrika senum mechirem sound na wo ye wonsa mayami de ni nyina nti emma biem sound na wo ye wonsa apie no emfrika senum department mechirem wo bi efi now so de yankopon aye body na wa ye nkase no on say so wanye nkase na ama ambubu say ya enka wo so cap man ke be den ama because I said the work critic all these channels na maye no ntimitimi so ade ema me good grip me frudua me komeba me bofom ntimi sa no hakran potimi ko very important owie no hu say okay se de bia be ko awonsam say ya ade a ya anye bibia amfa ho problem beba nti se kase bia wo ho a so wawe akokọ nam da kase no wo ho a ebe si kase na anim no bo se ho ye smooth e ho ye gragra your friend cartilage na cartilage cells na wona from chondrocytes cartilage inside blood vessels enim nti omunye blood supply wo hemfa omunye fluid bi e wo ho bo se nsuo toro bi wo every synovial fluid sa synovial fluid nimu na omunye supply of oxygen other nutrients na omuni padua na ehia no omunye free wo de no atotim de ahwe obi cracking in knuckle so wahwa umia there's that release of pressure kase ni sie ni mu sei se mimie sei ya ase tokuro bi ba be da ho ase kase ni otwe ne ho afiri kakra e create less pressure na wono eso te nti e ba ne sa na gases na omo synovial fluid ni mu no omo sha ase move ba area no gas ni bi ye carbon dioxide e bi ye nitrogen gas e bi ye oxygen these gases no collide inside no ombe share inside wo ho no e na create sound no na me kan obi di mati say ye bo ye miniminim no kwen say opa ye onsa na me de on say emba bi nkoma ya amani nyina eko say kase na senka me ye besen aba because gas na ba form a bubble it will take 15 minutes for the bubble to pop and go back and sasen aba the part sound no free bubble na air pop gas is ever be collide no mo ba be shia no mo ba be form no and they created that sound no but it takes like 15 to 20 minutes for the gas is now born to diffuse back to the synovial fluid and anything na o crack won say we ya wontimi san nye biem age se be 15 na 20 minutes bia ba answer what me ayesa enti saadi we enkose are enkose rheumatoid arthritis now yensua niam etimi cause are niam we netimi de are ya me kan ba enti tie na bo ho ban wo a wonom dot unim cigarette nom mfie ni twam 30 ekwa kosisti a afi wo synovium ho no woni padua soja for immune system we confused as to whether wo synovium no eye wo de ana ye yare bi na aba nti omo attack no patonye obi a o bani padodo na ebi esa ye hormone nti ma no titiru pa na eta ha omo ye ma me mo nyini no motwam 30 ye ko 60 no bo se ne sana sha ase chacha because ye ma me mo duru omo menopause stage na hormones ne sha ase dane wo mo nti ene so timi cause problem e say na persistent infection obi wo ha osua onye infection wa mana adwan ko se ba be duru ba bi no ekwa kodudu wa aposo na ebe ma synovium no ebe yet se foreign material ma o immune cells no nipa bia so ya for no ene so betuma ma fight no
ɛna last but not the least silica dust ɔmo yɛ adwuma wɔ industries yɛ adwuma wɔ mining area saa dust na ɛwɔ those areas no wura ɔmo kɛse kyɛ different silica dust no ɛwura ɔmo kɛse kyɛ it means start inflammation in your joints a ɛbɛma wɔ nipadua so diafo na akɔ attack those areas no ama akɔ sew area a yɛdi ho nkɔmɔ yi nti nyɛ sɛ obi bubu ne nsa se ya na de saa deɛ no ɛba